Amo ka, dapat nag-punch pala ako ah. Support 1-0. Santo Niño toss, 5-point lead. To a floater is short. Soriano Tracy with a floater. Penalty. Yes, sir. Maganda at Mid-range ano ha. jumper is good. Para wala pa minimintis ah. 7-2 in favor of Santo Niño toss. Rebound penalty. Kala ko pasok pa rin. Kaya apat na yun. Walang mintis. Ay ka. 2. Rebound by penalty. Sales and 1. Foul number 71, Soriano. First personal foul. First team foul. Bonus shot for Sales. Ito po ano? Romero to Balawiza. Inside shot is good. Time remaining 7 minutes and 45 seconds in the first quarter. Pinapatrapas ang ganda ng pasahan. Santo Niño ball. Esquera attacking the middle. No good. Rebound Chua. Still by Sales. Yes, sir! 11-4, 7-point lead para sa Santo Niño. Pag-uwisan with offensive rebound. Foul. Number 20. First personal foul. First team foul. Sab? Rebound by Penalba. Nakahanap ng rebound na yun. Sales in the middle. Yes, sir. 13-4. 9-point lead para sa Santo Niño. Chua no good. 3-on-1 situation. Holding foul. Romero, number 8, first personal foul. Second team foul. Pangalawang linggo na masibog pa din ako. Tangay na. Oo mo pa din. 15 to shoot. Yes, sir! Kabay. Competition ng mga naka-orange. 15-4, 11-point lead. Oo, baka yung ano eh, Scanilla. Okay ito. Wow, pastire. Bagawisan. Maalat ang first quarter. 15-4. 11-point lead para Santo Niño. Time remaining 5 minutes and 25 seconds. Turnover. Substitution. Sab. Mga bata, huwag po kayong magtakbuhan sa loob ng court. Sa labas po tayo dumaan. Salamat.
the ball game. De Guzman, fade away is good. 15-6, 9-point lead para sa Santo Niño. Sayang. Number 13, Sap, sap. first personal foul, second team foul, substitution. Sanda y penal foul. Two shots for Kevin Chua. May takip ang ring ng Escandilla. Yon. 15-7. 8-point lead para Santo Niño. Romero. Lalim. Short. Oh, tinamaan si Kevin. May tama si Kevin. Esquela with a layup. 10-point lead para Santo Niño. Time remaining 3 minutes and 49 seconds. Wagawiza. To shoot. Rebound, Chua. Chua, offensive rebound. Put back, good. Yun ang problema ng Santo Niño pag nag-sub. Magaling eh. Ito Esquera eh. 15 to shoot. Yun ang problema pag nagpalit ng tao. Ito malaki pala. Pistol and a fade away for number 1. Time remaining 2 minutes and 49 seconds. Sa Escanilla, wala pa ni Sari. Ayun dyan ha. Romero out to the Guzman. Rebound Romero, floater. Yes, sir. To shoot. 3-on-1 situation. Chua. Romero to the Guzman. Apat na lang. 19-15. Steal na naman. 2-on-1 situation. Steal, Santa. Uy! Wow! Pwede pa. Back in the lane. Unstoppable. Pag sinabay mo, tadya ka dun. Romero. Ayaw, ayaw. Rebound, Jogay. Traveling violation, St. Foot landing. Time remaining 1 minute and 18 seconds in the first quarter. Score 21-15. Nice pass. Ibig ko ni Wagawiza. Last 1 minute remaining in the first quarter. Nice pass. Okay, ano para sa pinalik? Pass. Kaya naman. Panira na eh. Last 47 seconds remaining.
2. Goodbye. Open na. Esquerra. Uy, lumawas. 30 seconds remaining. Espiritu. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Nakahabol na. 20 seconds remaining. Sales. Yes, sir! Hang time eh, no? 12 seconds. Romero malakas. Rebound by John Guy. One zone. First person. Penalty. 2 Bukan lang muna. Itong tatlo. Ano pindutin? Loko-loko. Mapipindot mo pa yung stop eh. Taba ni Eric. Birthday 29, no? Okay na yan. 39. Pasok mo muna. Ate. Last shot para kay John Guy. Ano nakapagpalit ka kay LA? Kunin niyo ulit yung electric fan. Mamaya, para meron tayo hapagad. Perfect in the line. Todo na to. 11-point lead para sa Santorini. Pwede pa mag-5. 15 to shoot. Bonzo. No good for layup. 10 seconds remaining in the second quarter. Nice pass inside. Gongaya to number 7, Tumana. And on the second quarter. Score 42. 29, 30-point lead para sa Santo Niño. Naka-live? 15 to shoot. 10 to shoot. Ganda ng pasa. Block by Chuo. Hilo. Rebound Kevin Chuo. Put back. Yes, sir. Chuo Hilo. Ayun ba yan, di ba? Kalaro ko yan. Tuwing Sabado, kalaro ko yan. 15 to Oo, kalaro shoot. ko yan. Chuo. Kanin ko. Hindi, hindi. Oh. Babating. Baba sa 8 ang lamang. Babating ko mamaya. Brian, oh. Rumbling. 42-34. 8-point lead para sa Santo Niño. Pagawisa, powering inside. Dumidikit na, dumidikit. Mahabol, mahabol. Pag-drop na yung kanina, mayroon ko ng barte. Jera. Rumbling violation. Anim na lang. Romero to Pagawisan. 2-on-1 situation. Turnover. Timeout! Santo Niño! Anim na lang, hinahabol ng Escalilla. Nagsulit pala pa ito ninyo, tibay. Kung naglaro yung ano, Yung
Dalawa para sa Santo Niño, tatlo para sa Escamilla. Sun remaining 7 minutes and 34 seconds. Idol. Upo tayo, upo. Go, Sunny! Tatlo na lang. 15 to shoot. Pushing back. First personal foul. Third team foul. Situation. Libre na sa Yanes Sales. Easy basket. Rebound pagawisan. Mid-range jumper is good. Ha? Shifting to shoot. Drop pass. And to shoot. Rebound coach side. Ayaw bigay. Coach Sally. Powering inside. 44-43. Isa na lang malamang ng Santo Niño. Sab ah. Red ball. Substitution. Narilis. Pinakasit eh. 2 points pa lang yata sila eh. Oo. 42 na gan eh. 42-29 eh. Ganda. Henry Romero. James Favor. Nakalabang na ang Escalilla. Still 2 points sa line. This quarter ang Santo Niño. Drop pass. Escalilla ball. Tumihipit ang depensa ng Escalilla. Mamadali ang Santo Niño doon. Hindi kanina kasi Phoenix depensa na kanina kanina eh. Ngayon sabi depensa na eh. And the shoot. Nakakuha na ng momento ang Escalilla. Coach Sally. First personal foul. First team foul. 2 shots para kay Sales. Time remaining 4 minutes and 17 seconds in the third quarter. First free throw is good para kay Sales. Taga San Agustin pala yan, ni Brian. Ha? Taga San Agustin. Lugan. Katapat ng bahay ko. Perfect in the line. Nagkakila Barbie yan. Thompson nakapakasama. Tupa sa akin. Kalaro ko lagi ng tuwing umaga. Minsan nung kapatid ni Barbie yan. Kayo. Has to shoot. Bye-bye. Rebound by the Wilson. 10 to shoot. Pass inside to Tua. Bullet pass by Coach Sari. Miscommunication para Santo Niño. Santo Niño collapse. Timeout! Santo Niño. Santo Niño, isa na lang ang timeout nyo para sa second half. Escamilla, tatlo ba ang timeout para sa second half?
Grabe yung run para sa Escamilla. Limiting Santo Niño sa 4 points pa lang this quarter. Back to the ball game. 7-point lead para sa Escamilla. Correction by the referee, stepping in the line. Foul number 7. First personal foul, second team foul. Two minutes and 53 seconds remaining. Rebound number 20. Good ball. Saved by Don Ayat. 50 to 2. Ganda? Ganda naman doon. Don Ayat with a Pinoy step move. Mingwa yung nakita yun. Foul number 13. Don Ayat. Second personal foul, 13 foul. Galing ni Nico mag-seal ng ano, no? Sa gitna ng ganun. Ipiti ka talaga eh. Ay, no? Pass to Jogaya, malakas. Magawisan, alley-oop to Coach Sani. Pinatalong mo si Coach Sani. Yung hamstring. Rebound, Coach Sani. 3-on-2 situation. Steal. Jogaya. Jogaya. Warning, delaying the game number 25. Substitution. 53-55. Kaya walang. Magre-reklamo na agad eh. 15 seconds in the shot clock. Chua Green. Kanina pa kasi nangihingi eh. 1 minute remaining in the third quarter. Rumbling. Sayang. Malakas. Malakas yung tao. Pero okay lang. 15 to shoot. 10 to shoot. Fast Espiritu. Out of Otsani. Eject Kavitua. Umigilaw nga yung ilalim. 20 seconds remaining. Tatanong mo, pwede ka tumama. Tumama ka ang gusto mo. Sige. 1 second remaining. Catch and shoot para sa Dunia. And the third quarter. Grabe yung score ng Escamilla ng third. Kahit na makapag-time out sila. Hindi naman lang. Hindi naman fourth quarter eh. Saka last 2 minutes.
favor of Escanilla. Fourth and final quarter. Grabe yung score ng Escanilla ng third. JC pumasok. Ganda lang yung JB first quarter. JC. Pumasok siya ulit shoot eh. Espiritu out of Santos. Rebound Jonggaya. Ba't tayo pong yan ba si Nico? Jonggaya, 2 points in the paint. Oo, mga kausay yun. Taas pa tumalon. 3-14 para kay Gonzalo Pagawisan. Favorite mid-range jumper is good. Piso-piso na kayo. Oo. Nice fake and a floater for number 24. 63-57. 15 to shoot. 10 to shoot. Rebound number 1. Tumalunod. Uy! Wow! Uy! Luwa! Sayang. Sayang. Taas tumalunod. Number 1 ng Santo Niño. Gumagat yung pake. Santo Niño ball. 14 seconds in the shot clock. Jonggaya in the middle. Rebound by A. Soriano. Santos to Espiritu. Ina mo, hindi mo ba pinaboard yun? Thank you eh. 8 minutes and 10 seconds remaining. 15 to shoot. Short. Rebound by Pagawisan. Raymond Santos to Pagawisan. 10 to shoot. Nico Espiritu inside. Tampo na naman. 10-point lead para sa Escanilla. Lucky foul. 16 Espiritu, first personal foul. First team foul. Time remaining 7 minutes and 32 seconds in the first quarter. Hinala sa Santo Niño ng Senegal. Hindi makabukas. Foul 20. Third personal foul. First team foul. Soriano, three! Sab. Sab daw, sab. Sub dead ball. Jonggaya step back 3-point. Short. Substitution. Mamadali ka din. Minutes and 55 seconds in the fourth quarter. 15 seconds remaining in the shot clock. Romero out of one zone. Rebound number 1. Katok-tok ng ring kinuha. Jonggaya open layup is good. So yun lang oh, hindi dumidepende yung 11 dalawa. point lead. Black. 4-on-1 situation. Left-handed man. Malamas. Libre sa 3-point. Jonggaya. Good.
personal foul. Second team foul. 5 minutes and 53 seconds remaining in the fourth quarter. Kaya sasubukan sila Drake sa tali. Ganyan nga mga First kabataan. free throw is good for Coach Sal. Mas nagmamatter pa yung maraming tira sa 3 points kaysa sa 2 points na sure ball na tira, di ba? Yung ilaw natin mukhang So, tayo na. Christmas light na naman yung ilaw natin mga po. Trigger. Nag-party yung ilaw. Wow! Foul! Bonzon! Time remaining, 5 minutes, 31 Fourth seconds. personal foul. 14 foul. Bonzon. Working for Bonzon working for Dragon. Second team foul. Correction. First free throw is good for Salis. Perfect in the free throw for Salis. Down to 11-point lead in the fourth quarter. Oras, oras. 15 to shoot. Romero. Grabe yun. Oo. Number 7, Nea is good. 12-point lead para sa Escanilla. Player pag-awa na si Eric. 15 to shoot. Pagawisan, mid-range, floater, iwas. Loose foul, Coach Sari. Second personal foul. Third team foul. Tama-tama yung tugtog natin. Tama-tama yung tugtog 12 natin. naman. Short, sa kanya mo ng rebound. Punta is good by number 1. 10 na lang. 10. Coach, starting Lawatira. 3-on-1, 3-on-2 situation. Basket is good. Foul, 0 block. Also, big personal foul. Bradley. Ilan? 8? Oo, 8. 8. Shoot, shoot. Ako po. Rebound pa rin nila. Sandra Elabella. Babasaraan ng lamang. Oy, ay, agaw. Romero. Rebound ng Santonino. Sierra. Blocking foul. Number 6. Tua. Bata pa to, ito to. First personal foul. Warning for penalty. Warning for penalty. Wala ba? Penalty pala. Warning for penalty. 2 shots. Para kay Esguerra. Time remaining, 3 minutes, 26 Time seconds. remaining 3 minutes and 26 seconds in the fourth and final quarter. Esguerra, first free throw is good. Baba sa 5. Hindi na ilabas yung pagawisan, nasa ano. Oo nga eh. 10 lamang mo, tapos 6 yung may kahit 2 minutes. Hindi. Baba sa 4 ang lamang. Ako po, mahirap.
73-75 in favor of Escamilla. Time remaining 2 minutes and 56 seconds in the fourth quarter. Timeouts left. Isa para sa Santo Niño. Dalawa para sa Escamilla. Back to the ball game. Dalawa na lang. Ilan taon na yun? Hindi ko lang. Pero mga bata pa eh. Itong 17, bata pa. Oo, bata pa siya. Gustero na naman yan eh. Pagawisan. Ay! 10 seconds to shoot. Paano diskarte mo? Chua. Big check. Aggressive rebound by Coach Sally. 10 seconds in the shot clock. Block foul. Number 1, Sales. Substitution. Sales, first personal foul. Third team foul. Sakto yung beat eh. Party yung ilaw eh. Seal by Coach Sally. Foul. Sales. Second personal foul. Awarded for penalty. 2 shots for Coach Sally. 2 minutes, 7 seconds. 2 minutes and 7 seconds remaining. Sablay ko ba yan? First free throw is good for Coach Sally. Perfect is a free throw for Coach Sally. Apat ang lamang ng Espanilla. 2 minutes. Last 2 minutes. Malalim. Bakit ganun ginawa mo? Espiritu. Pass. Chua. Nice break. Yes, sir. That's 1 minute and 40 seconds remaining. 6-point lead para sa Espanilla. Songgaya inside. Kalakas. Libre na. Bagawisa. Time out. Santo Niño. Santo Niño, no more timeout left. Escamilla, dalawa pa. Balik sa 8 ang kalamangan. Wala nang timeout ang Santo Niño. Ganda sana laban. Time remaining 1 minute and 26 seconds. Next game natin. Next game, Ide Jesus versus Santo Niño 1. Santo Niño din. Ganda rin pala naman ito. Seconds in the shot clock. Nice pass. Yes, sir. 4-point lead. Anim. 6-point lead. 81-75. Romero. Tumabay lang. Hindi ko nakita. Dito ako nakatira. Referee talking for the ball. Foul upgraded to unsportsmanlike foul. Penalty 1. 2 shots for plus ball position para kay Romero. Ano yung foul? 24. Number 24, 3 minutes. Pupuk muna. Sayang.
pasok. Ay, sila pasok? Oo. 85, 82-75. 7-point lead para sa Escamilla. Time remaining 1 minute and 2 seconds. Dalawa pa. Ball, na lang. Ha? Ball possession na lang. Ang computing, di ba? Hindi, yun na yun eh. Yun na yung ball. Yun na yung video. Last 1 minute. 10 to shoot. Ang ganda ng pasa, hindi lang masalo. Time remaining 52 seconds. Ito ba ang lamang? Kaya-kaya pa yan. Pasok mo para maganda. Pasok mo para maganda. Esguera. Short. Rebound all the way. Libre na si Coach Sally. Yes sir. Last 37 seconds remaining. Bumitaw eh. Yun no. Sally. Yes sir. Daming sinut na ito. Foul. Penalty. Second personal foul. 2 shots for Romero. Some remaining 23 seconds. Score 84-77. 23 seconds. Rebound number 25. 20 seconds remaining. Commander. Nice game for both of teams. Hindi lang na-maintain ng Santo Niño ang big lead in the first half. Congratulations, Escanilla. Kaya nga ngayon. Namo? Best players of the game. Patay ko na, Alper. Yo. The picture for Santo Niño 2. Best players of the game, Dual Dagger, Kevin Jewel, and Nico Pagawisan. Escanilla.